Everybody in Latvia knows the name of the city Liepaja. It is a city where wind was born. From a small village in the 12th century, where people were fighting with sand which couldn't stop traveling around and in their living huts and fishing boats, it has grown to a city in the 17th century, and now it is a hometown for about 80,000 inhabitants of Liepaja. How do people live in Liepaja? They work and rest. One of the biggest factories in Liepaja and Latvia is Liepajas Metallurgs. It gives work mostly for men. This is the only metallurgical company in the Baltic states and produces steel from scrap. Today it has great plans to modernize its production, and it is going to be the most up-to-date factory in Europe. Another factory, Lauma, has always been thinking about beauty of women. What they wear under their blouses and jeans is produced in Lauma. Unfortunately, because of the crisis, the number of workers has decreased. A port has an important role in the life of the city, where thousands of tons are reloaded and transferred. The port cooperates with many countries of the world. The famous Peter Tirgus offers food for the inhabitants of Liepaja. Fish is a favorite dish. Which fish do the city dwellers prefer? Baltic pilchards, the cheapest ones. After a payday, somebody can afford cods and salmons, which are more expensive. Purses of the people are rather empty. 20% of Liepaja's inhabitants are unemployed at the moment. Many people have left Liepaja and found their working places in Ireland, England and other countries. The best place to stop thinking about problems is the beautiful beach and Liepaja's park with a lot of specially planted trees and bushes. Some of them are very rare. The city is famous for its culture traditions: the theater, the symphony orchestra, exhibitions, museums. Young people are never tired. At last, everybody returns home. In cool autumn evenings, when you are watching TV, crazy ideas come into mind. It would be nice to collect the worms coming from a TV set, a computer, a fridge, to put it in sacks like wood and let it free on cold days. Is it only imagination? No, it is close to reality. Let's visit an enterprise where this imagination comes almost true. This is a cogeneration station. What surprising is it there? It produces electricity by internal combustion engine, and it works by fuel or gas. If electricity goes out in the city, this station can produce it. But where does the worm switch appear in the process of producing electricity stay? It isn't lost. The worms is used for heating premises. Nothing is lost. Liepājā ražošanā mēs ražojam ģenerācijas stacijas, sākot no 50 kW līdz 280 kW elektriskai jaudai. Par inovatīvu mūsu uzņēmumu varētu uzskatīt tāpēc, ka mēs ražojam iekārtas, kuras pēc iespējas efektīvāk izmanto dabas gāzi, kurš, kā zināms, ir fosīlais energoresurss, tāpēc mums viņš jāizmanto ir pēc iespējas efektīvāk. Iekārtas var darbināt uz atjaunojumiem energoresursiem, biogāzi, kas tiek ražota, var tikt ražota pat Latvijas laukos no resursiem, kas pieejami laukos. Mēs eksportējam iekārtas uz Eiropu, un arī mūsu zināšanas līdz ar to mēs eksportējam un radam pievienoto vērtību šeit, Liepājā. People who live on the sea have always been great navigators. In spite of the fact that ancient ships were like hulls of nuts, sailors weren't afraid of far voyages to explore the world. In this way, in the 17th century, Latvians got even their own colony, Tobago Island. It was a colony for a short time. Remembering the history 3 years ago, an enterprising young man realized his idea to make a copy of an ancient ship of the 17th century.
This man is a citizen of Liepaja, Anatoly Molokanov. Началось все с того, что мы с Вилансом рыбаки, и у нас есть прибрежки, и одна из единиц мы порезали под еврофонды. Но мы резали с одной мыслью о том, чтобы создать новый вид деятельности, заниматься морским туризмом. И для этого мы искали вариант, чтобы построить исторический корабль. Работать можно не только в Латвии, можно в любой стране. Ну, так как мы их все-таки строили сугубо для нашего города, для порта, и резьба у нас на Либаве тоже как бы обозначает и герб Лепы, и тоже на окне Дигиде впереди у нас тоже лев, это тоже взяли мы из герба города. Так что хотелось бы работать именно здесь, потому что здесь и есть что показать, и что рассказать, и есть что предложить. This is the white lady who sometimes appears in the nearby Karuostas prison as a ghost. This is an ex-prison for soldiers in Karuosta. Karuosta means war port, and it is a part of the city of Liepaja, founded by the Russian Tsar at the end of the 19th century. 70 years ago, a young girl arrived to meet her groom and marry him at the prison. When she found out her beloved groom was shot here, she committed suicide in his cell. This is not the only horrible event at Karuostas prison. 2002. Gads septembris pamestā nevienam it kā nevajadzīgā vietā pamazām top šodien viens no interesantākajiem turisma objektiem Liepājā. Tukšs neapdzīvota ēka, interesanta, dziļa vēsture. Un cilvēkiem arvien vairāk, ne tikai pie mums Latvijā, bet arī visā plašā pasaulē ir apnikuši ir mūžīgie stereotipi, apnikušas ir filts čībiņas, parketa grīdas, novilktie šņori. Pieprasījums rada piedāvājumu, un arī mūsu nostādne ir tā, ka pēc iespējas autentiskāk izmantojot oriģinālo šos te dažādos priekšmetus, šeit arī viss notiek. Not very far from Karuosta, there is a building where young people are educated. People of all ages can study to become more professional, more skilled and clever. Jā, inovācijas mūsdienās ir ļoti bieži lietots vārds. To lieto gan politiķi, gan uzņēmēji, gan zinātnieki. Ar inovācijām ir saistītas lielas cerības. Mēs caur to pētniecisko darbu cenšamies ieradināt, ieaudzināt studentos tās īpašības, kuras nepieciešamas nākošiem inovatoriem. Tā ir patstāvība, mācīšanās vēlme, neapstāties uz sasniegto, būt neatlaidīgām. Jo šīs ir tās īpašības, kuras tik tiešām ir nepieciešams, lai jaunie cilvēki pēc studijām varētu veiksmīgi strādāt, jeb konkurentspējīgi strādāt. This was a brief look at Liepaja, its effort to stand in the complicated time and not to lose hope for better times in the future.